live. Bună seara, numele meu este Vlad Costea și sunt cel care a adaptat această carte, care în limba engleză se numește The Little Bitcoin Book, dar eu sunt cel care a adaptat-o în limba română și am plăcerea de a avea invitați pe autorii cărții, Alena Vranova, Jimmy Song și Timi, căruia nu știu cum să-i pronunț numele de familie și nu vreau să-l stâlcesc. Dar din acest punct, discuția va avea loc în limba engleză și îl avem pe Cătălin, care va realiza interpretarea și vom schimba limba din acest punct. Hello, hi Vlad, thanks for having us today, and thanks to Humanitas, the publisher, for organizing this call. I'm super excited that we are entering a new space, new market such as Romania, because those countries that we come from, and I say we, from the former communist bloc, because I come from Czechoslovakia, I think these countries need the information about Bitcoin very much. And so I want to thank Humanitas, but especially Vlad, because he's been the person pushing and translating all the book and doing everything possible to make it happen. So thanks, Vlad, if I may start. Bună seara, vreau să mulțumesc foarte mult atât lui Vlad cât și celor de la Humanitas. Îmi face o deosebită plăcere să intrăm acum într-un nou spațiu, pe o nouă piață în România, și când spun noi, mă gândesc la noi, cei din țările foste comuniste, cum este și cazul meu, venită din Cehoslovacia, pentru că există această nevoie de a ști foarte multe informații despre Bitcoin și să-i mulțumesc evident în special lui Vlad, care a impulsionat toate aceste lucruri și a tradus cartea. Over to you. Okay, so I did not mention this, but in the beginning, we're going to do some introductions. And then, so right now I'm announcing the structure. And then we're going to talk about the part that is speculation and the part that is certainty about Bitcoin. And then I'm going to ask you some details about how you wrote the book, because I spent a lot of hours translating it and trying to adapt it and update it, because it was written during the previous cycle when the block reward was 2 times larger. So yes, this is the structure. We have 3 parts. Please go on, Timi. I'm sorry for interrupting. Vom vorbi pe scurt la început despre structură, după aceea despre partea care ține de speculație, cea care ține de certitudine și detaliile legate de felul cum coautorii au scris această carte, cu care am petrecut multă vreme, pentru că a fost necesară, pe lângă munca de traducere, și o muncă de adaptare și aducere la zi. Cartea fiind scrisă acum mai mulți ani, într-o perioadă în care blocurile valorau de 2 ori mai mult decât valorează în acest moment. De fapt, este vorba despre recompensa oferită de blocurile de Bitcoin, care s-a înjumătățit conform programului. Da, e mai complicat de explicat, dar da. Timi, please go on. Oh, I don't know if you asked the question. I wasn't saying anything. No, it's your turn to introduce yourself. Oh, sorry. Hi, I'm Timi, and I'm the CEO and CTO of Helicarrier, and we essentially what we do is try to bring the magic of Bitcoin to Africa and to make it have real life utility in people's lives today. Really happy to be here. One of the things I think is very important is translations. I always talk to my friends and talk about how there's so much of the world that we don't get to experience because we all speak different languages, and any effort to kind of democratize information by translating them to different languages is very, very important. And it makes me really happy that there are people like you dedicated to this cause. It's inspiring. Mă bucur foarte mult să vă salut și eu din Africa, pentru că particip și eu la aceste eforturi de a schimba în bine viețile oamenilor, ceea ce reprezintă, desigur, o mare plăcere. Vreau, desigur, să subliniez cât de importante sunt aceste eforturi de traducere și prezentarea cărților, care permit o democratizare a informațiilor dincolo de cadrul mai restrâns al celor care vorbesc ei înșiși diverse limbi străine. Și vă mulțumesc! Okay, Jimmy, go on. It's your turn. Okay. Bună ziua, is that how you say it? I'm Jimmy Song. I'm a Bitcoin
writer, I guess, educator, developer, lots of different things. But yeah, I'm glad to be here, to be on this podcast. I do have a little bit of a connection with Eastern Europe. I did study abroad in Budapest when I was a senior in high school, not in college. And it was one of the transformative experiences in my life, because that led me to go travel, including, most of Europe and in 2001, and Australia in 2004 and stuff like that. So for me, having this sort of like global perspective is a very important part of Bitcoin, and just being a good person in general, because there are so many aspects to life than the local area that you're in, and having a perspective that is global is an important part of learning more about the world and becoming sort of a more complete human being, I think. So yeah, that's why I'm here. Very excited. Again, Bine ziua. I think that's what you're supposed to say. So, bună ziua, cred că așa se spune. Sunt Jimmy Song, scriitor, mă ocup de educație, dezvolt diverse lucruri la rândul meu și mă bucur să intru din nou în legătură cu o regiune pe care o cunosc încă de când am făcut ceva studii la Budapesta, lucru care a deschis pentru mine o epocă de călătorii, de transformare, care mi-a permis să cunosc întâi Europa, apoi Australia și să-mi formez o perspectivă globală pe care o consider foarte importantă pentru cei care vor să devină pur și simplu niște persoane mai bune, să treacă dincolo de o scară locală mai restrânsă, să învețe câte ceva despre lume și să devină niște personalități complete. Vă mulțumesc! Right. So at this point, I want to talk about something which is very important for the Romanian audience, as each time we get news about Bitcoin, it's mostly speculation about the price going up, but it's never information about how the Bitcoin network works. It's an effort that I have made for the purpose of, translating this book, just because I knew that this kind of information was necessary to go out there. But at this point, I want to ask all four of you, actually three, I was thinking also of Alex, but he's not here, all three of you, about what is the certainty about Bitcoin? But there is a lot of speculation about the price, and there is a lot of speculation about the success of the project. But what are the certainties that should keep us around and keep us interested in the project? I would say... Sorry, just a moment. Thank you. Aș vrea să trecem dincolo de cadrul speculativ care se manifestă atât de des în România când se vorbește de Bitcoin, pentru că se vorbește de preț, și să dăm câteva informații, ceea ce nu prea se întâmplă în țara aceasta, despre cum funcționează lucrurile, lucru cu adevărat necesar, și să vă întreb pe voi trei care sunt elementele sigure, care sunt certitudinile, și apoi, eventual, ceva mai multe informații și despre proiect, despre cum acesta poate fi un proiect de succes. Thank you. Thank you. So I would say in the reflection of the market price, there's many of my friends coming and saying, is this a good time? Is this a bad time? Is it going to go down, up? And I said, the one certainty that you have with Bitcoin is that if you obtain one Bitcoin, you will always have one of 21 million Bitcoin that will ever exist. And that one thing, if there was nothing else about Bitcoin, but that one thing clearly distinguishes it from any different money in the world. Maybe Catalina, you want to go ahead before I hit more? Dacă ar fi să vorbim despre o primă certitudine, atunci când vorbim despre prețul de piață, pentru că mă întreabă foarte adesea prietenii dacă e un moment bun sau rău pentru a investi, dacă prețul va crește sau va scădea, și răspunsul meu este că, spre deosebire de alte monede sau de toate celelalte monede, dacă cumperi un Bitcoin, ești sigur că vei rămâne întotdeauna, că îți va rămâne acel Bitcoin din cele 21 de milioane de Bitcoin care există. Deci asta e sigur. And that at the time when we wrote originally the book in August 2019, that was a very strong argument for people from countries like Nigeria, Venezuela, and typically countries where economies suffer chronic inflation. But since we wrote and published the original English version, things are changing, and we now see even in Western countries that we are getting rampant inflation, and we are seeing actually
the real inflation was much higher than what the official numbers admit. People see that they all of a sudden pay 20-30% more in housing. They pay 60% more in commodities, up to 80%. And so now is the time when everyone, even in the Western economies, people realize that the value of their savings and their money is decreasing, the purchasing power, and the economies are struggling. So one certainty, if you ask me, of Bitcoin is that you know that you always have a certain amount of the total supply, and that gives you a stability that no other money can provide you. So compared to the market volatility or the seemingly price volatility, you have, and I would say Bitcoin is the most stable currency in the world from this perspective. What does it mean? Maybe some of my guys, my co-authors can further explain. Înainte să trecem la colegi care pot da și alte elemente de răspuns, vreau să-mi aduc aminte că am scris această carte în august 2019 și ne gândeam atunci ce importantă poate să fie pentru cei din Nigeria, din Venezuela, țări unde economia suferea de o rată foarte ridicată a inflației. Ei bine, și în zone mai apropiate de noi, lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci și cunoaștem o inflație foarte severă în momentul de față. Au crescut cu 20-30% prețurile legate de domeniul casnic sau de imobiliare, cu 60-80% chiar cele ale bunurilor, și cei care sunt în economiile occidentale își dau seama că valoarea economiilor lor și puterea de cumpărare scad. Economiile trec prin tot felul de probleme și tocmai de aceea, cei care au o anumită cantitate de Bitcoin în acest climat care se schimbă pot fi siguri că au acea cantitate din oferta, din masa totală de Bitcoin. Este, deci, moneda cea mai stabilă și care rămâne valabilă spre deosebire de celelalte. Over to you. Yeah, no, I want to give a chance to Jimmy and Timi to add their thoughts on what's what's the stability in Bitcoin. There's several other givens that are really interesting. One of the things I personally find powerful about Bitcoin is that it can't be intermediated by, I guess, any private, entity or government, and that is really important when you're talking about people's wealth and their money. Governments and corporations tend to do things that aren't, aligned with the incentives of the individual and how they would like their money to be valued, treated, transferred. And it's especially important for me, being a Nigerian that lives in Nigeria. So yeah, Bitcoin transactions can't be stopped or changed or messed with, censored by any kind of entity that has incentives that don't align with what you want to do with your money. So it's truly yours. Vreau să subliniez, pentru că sunt nigerian și trăiesc în Nigeria, faptul că mi se pare foarte importantă absența aceasta a intermediarilor, fie că vorbim de vreo entitate privată, de vreo instituție privată sau guvernamentală, pentru că atunci când e vorba de averea cuiva, e important să subliniem că obiectivele guvernelor și corporațiilor nu sunt aceleași sau nu sunt întotdeauna aceleași cu cele ale indivizilor și cu această monedă avem de-a face cu ceva al cărui transfer nu poate fi oprit, care nu poate ajunge sub controlul guvernelor sau al corporațiilor, care nu poate fi cenzurat. Deci, iată, destul de multe calități. Yeah, I would also add that price speculation has pretty much been a constant throughout the life of Bitcoin. That's something that everybody talks about. I get asked that almost every single time whenever I do any of these interviews is, hey, what do you think the price is going to be? Is there a good time to buy? Blah, blah, blah. So that's a common sort of human reaction because
if you are invested, that is the first thing that you're going to think about is what can I buy with this? And their local currency is going to be a very useful indicator of how much purchasing power you have at the moment. But I think what Timi said is absolutely correct. The big thing about Bitcoin that is constant is your ability to possess it. No one can really take it away from you if you take security precautions. have fun translating that one. That's the truth. And the fact of the matter is that you have you have it, and no one can really take it away. With land, with gold, with all kinds of other things, they can. And because you have it and you really possess it in a way that you can't with physical objects or anything else, it gives you like sort of a possessibility over Bitcoin that you really don't have with anything else. And this, from a human rights perspective, is absolutely enormous. I think Timi was mentioning about like Nigeria and the ability of governments in sort of like democratic parts of the world where they'll just sort of take stuff away. If you have the ability to really possess it and people can't take it away, well, now you have something that you can kind of vote with your feet on. And lots of people, including one of our co-authors, Alejandro Machado, he was able to, get out of Venezuela with his wealth intact because he had it in Bitcoin. And there's a lot of other people that are taking advantage of the fact that possessibility is a constant with Bitcoin. Sigur că aceste speculații legate de preț, ne spune și Jimmy, printre strănuturi, sunt foarte importante și se manifestă mereu. Toată lumea mă întreabă dacă e un moment bun să cumperi, de fiecare dată când fac vreo declarație sau când apar undeva și la cât va ajunge prețul acestei monede, cred că avem de-a face cu niște reacții general umane normale. Desigur că și investitorii sunt interesați și pot să stabilească o relație cu monedele locale din țările lor și să-și dea seama în felul acesta cum funcționează lucrurile ca un fel de indicator. Și, într-adevăr, merită subliniată această constantă legată de Bitcoin, faptul că nimeni nu ți-i poate lua, spre deosebire de alte posesiuni, cum ar fi terenurile, aurul sau tot felul de obiecte fizice. Aici e chiar un obiect o monedă sau o valoare asupra căreia îți exerciți puterea de posesiune fără limite și fără obstacole din partea cuiva, lucru foarte important și din perspectiva drepturilor omului. După cum vedem și în țările nedemocratice, există guverne care îți iau lucrurile la un moment dat sau îți iau banii, îți confiscă averea, iar așa ceva nu este posibil cu Bitcoin, lucru ilustrat și de povestea colegului nostru Alejandro, care a reușit să plece din Venezuela cu averea sa intactă, tocmai pentru că era păstrată sau investită în Bitcoin. Vlad, and when your friends are asking about like, Vlad, should I invest and where's the price going to go? When people ask me this question, I like to say, how about thinking about Bitcoin as money? Do you invest in money? Maybe you don't. Maybe you decide not to invest your money, and what you do is save your money, right? So you either go and invest in some stocks, or you buy gold, or you invest into your business. But when you decide not to spend the money or invest, then you are creating savings. And so it's an interesting shift of perspective to look at Bitcoin as a better form of savings, right? To create, to put your money and your efforts and the value you create into something that has a tendency to protect the value, as opposed to the inflationary money that we have on our accounts. And the last 2 years, it's been a very easy decision for many of my friends, because they actually see that their savings on their bank accounts are diminishing in purchasing power, and they are naturally looking for something better. And as I'm circling back to the point, like now
it's obvious even in the Western economies, whereas previously it was more obvious to the less fortunate around the world. Se pune această întrebare de care vorbea și Vlad, pe care o primește din partea prietenilor lui, dacă e momentul să investim și unde va ajunge prețul, dar am putea pur și simplu să ne gândim la bani. Nu se poate spune că cineva investește în bani. Poate să investească în acțiuni, în aur, în propria afacere. Când e vorba de Bitcoin și uneori și când e vorba de bani, putem pur și simplu lua decizia de a nu-i cheltui, de a-i economisi și Bitcoinul reprezintă o variantă mai bună de economisire. Este o valoare, rezultatul unor eforturi care sunt astfel protejate, mai ales în climatul inflaționist care ne afectează atât de mult în ultima vreme. Lucrul acesta este cât se poate de evident de ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani și în economiile occidentale. După cum au constatat și prietenii mei, valoarea economiilor care se află la bancă scade. Deci cu asta revenim la ceea ce spuneam mai devreme când vorbeam despre faptul că impactul benefic al acestei monede e văzut acum în întreaga lume. Now, I must tell you that there are two very important reasons why I decided to translate this book. And it's we have the first major publishing house from Romania, which publishes a book about Bitcoin. And I have chosen this one specifically because it has multiple authors who come from different backgrounds, and all of them are relatable to the Romanian experience. And there's also the reason that you focus mostly on human rights. It's not about speculating on the price. It's not about being too technical about stuff which has to deal with cryptography or computer science. It's only about human rights and the ways in which Bitcoin can protect you. And this goes back to even the experience that my parents had under communism and the fact that the money they saved for their wedding was hyperinflated after the revolution, and they deposited it to buy a Dacia, which was the Romanian car at the time. And what they could get back from that experience was only enough money to buy a couch after the 90s were hyperinflationary and the money was held in the kind of account from which you could not withdraw unless the state allowed you. I will not complicate the translation any further, but I'll go on after we get the translation for this. Am ținut foarte mult să publicăm această carte la o mare editură din România și lucrul acesta s-a și întâmplat tocmai pentru a putea da informații cât mai bune și a fost o premieră. Și am ales această carte tocmai pentru că este scrisă de autori diversi, care au o pregătire diversă și care poate fi pusă în legătură cu experiențele din România. Și mi-a plăcut foarte mult, sau am apreciat accentul pus asupra drepturilor omului, pentru că nu este o carte scrisă dintr-o perspectivă atât de tehnică, cu relatări care să aibă legătură cu cibernetica sau, mă rog, cu folosirea computerelor și științelor informației, cu criptografia. Vorbește pur și simplu de felul în care Bitcoinul te poate proteja și am avut, desigur, în minte și experiențele tinerilor mei părinți din România care au economisit bani pentru nuntă înainte de 1990 și au constatat apoi cum suma aceea care ar fi ajuns pentru cumpărarea unei mașini Dacia nu mai valora decât o sumă necesară pentru cumpărarea unei canapele după 90, când banii se puteau scoate de la bancă doar cu anumite limite impuse de stat. Right, and from this point on, I know that you, Alena, you are born in Czechoslovakia. I'm not sure if you are Czech or if you are Slovak right now, but also Timi, you are from Nigeria, and I did read a statement from the Nigerian government which expressed concern about Bitcoin and the fact that the youth are no longer saving in the hyperinflationary national currency. So I would very much appreciate if you could share some experience from that. And I also know, Jimmy, that you have been around, you have seen lots of places where the local currency is failing. And what can you tell us about how Bitcoin can fix this situation?
Vreau să vă rog să vă folosiți de experiența voastră, Alena, pentru că tu ești cehă sau slovacă, nu știu exact. Apoi Timi este din Nigeria, loc în care statul și-a exprimat îngrijorarea pentru faptul că tinerii nu mai investesc în moneda locală, monedă afectată foarte mult de starea economiei în ultima vreme, și de experiența internațională a lui Jimmy, care cunoaște multe economii și multe țări în care lucrurile se schimbă drastic și nu spre bine, și să vă rog să ne mai dați câteva detalii. Yeah, I would say that for most governments, fiat currency is a way to steal. And I was born in South Korea. I know that it underwent severe inflation in the 70s and so on. It's a common story across the world, except maybe the United States, and only in like the last 100 years or so. It's such a common story because governments can take the resources of their population through inflation. This is what I call sort of like implicit taxation without any transparency, any legislation or any consent, really. And it's a terrible form of taxation, because if governments had to tax sort of explicitly, they would have like riots the next day. If you like actually took the money, that the amount of value that they're printing off just straight from the people, people will get outraged. But you have this sort of backdoor through fiat money, the ability to print money, which is a way to take other people's stuff. It's taking out some of the most fundamental rights that we have, and those are property rights. And we, in a sense, our property rights have been severely degraded through fiat money, and that's happening all over the world in all kinds of places. I was talking to this guy from Zimbabwe who was saying, in Africa, like every 7 years, your savings is no good. It's kind of like it just sort of like you revalue or something, the currency just sort of completely collapses or something like that. So it's kind of like the inverse of what's in the Bible. They call it like the year of Jubilee, where you're free from all your debts. And instead, it's every 7 years, all your savings just disappear. It's the opposite. You're free from your security and your savings. Thank you. Yeah, and that's the reality that most people live under, and this is what Bitcoin fixes, because no one can inflate the money, and that's the key. Într-adevăr, aș spune că guvernele, după cum constatăm în întreaga lume, folosesc aceste monede care se află sub controlul băncilor centrale, monedele fiat sau monedele emise prin decret, ca o cale de a fura, de a-și însuși niște active sau niște valori, după cum am constatat în propria mea țară, în Coreea de Sud, în anii 70, când a fost o inflație foarte mare. Poate că Statele Unite reprezintă o excepție, însă în restul lumii vedem cum acest fel de impozitare, pe care l-aș putea numi indirect, care trece dincolo de cadrul transparent de legislație și de consimțământul posesorilor, deci al populației, face ca prin emiterea de monedă suplimentară valoarea acesteia să scadă și atunci valoarea a ceea ce oamenii posedă scade din cauza acțiunilor pe care le fac guvernele. Dacă s-ar face asta într-un mod explicit sau transparent, sigur că ar avea loc revolte. Așa că se folosește această cale de serviciu, această metodă suplimentară, și se tipăresc bani, ceea ce face ca și drepturile de proprietate ale persoanelor să fie afectate în întreaga lume, după cum constatăm. Chiar vorbeam cu cineva din Zimbabwe și îmi spunea că, mai ales pentru cei care sunt în Africa, odată la 7 ani, cam întreaga avere, tot ce posedă persoanele, ajunge să fie reevaluat sau să nu mai aibă nicio valoare, tocmai pentru că monedele se prăbușesc. Și dacă în Biblie, cu o anumită periodicitate, ajungi să fii fără datorii, ei, aici, în cazul de față, în realitatea noastră economică, ajungi să fii fără economii sau fără active, nu doar fără datorii. Nu fără datorii. Yeah, I just want to, I guess, echo some of what Jimmy said. Since I was born,
the value of, the fiat currency in Nigeria, the naira, has never risen relative to the US dollar. Like since I was born, every year it's an expectation that something I buy from Nike will be more expensive the next year, right? And of course, as you would expect from even efficient governments, this does not translate to, a commensurate increase in wealth for the masses. The salaries tend to remain the same, but everything becomes more expensive, and we import everything from outside, which the reserve currency of the world is the USD. And, that is something that we have kind of been beating into seeing as normal, and it shouldn't be. One of the other things that I think is very important from at least my perspective, apart from the fact that Bitcoin is inherently deflationary, is it's actually the most global currency in the history of mankind. There's never been a single currency that this many humans will accept. I don't know anyone that wouldn't accept Bitcoin, even people that, hate Bitcoin, they'll take it from me. And that is really important for regions that have kind of been financially disconnected, right? So, I used to be a freelance software engineer, and getting paid was always annoying. Paying for stuff was always annoying. But for the first time in the history of mankind, I can go to anywhere that there's internet and know for certain that this Bitcoin can be spent. And that is really powerful. So both things, like the inherently deflationary nature and the fact that it's the most global currency that we've ever had in the history of mankind is extremely, and it's more so powerful for people that are from where I'm from. And it just makes Bitcoin super, super important and useful. Yeah. Vreau să subliniez că sunt de acord, desigur, cu ceea ce s-a spus mai devreme și să spun câteva lucruri despre propria mea experiență din Nigeria, o țară în care de când m-am născut, valoarea monedei noastre naționale, naira, raportată la dolar, nu a crescut niciodată. Întotdeauna mă aștept ca de la un an la altul produsele pe care le cumpăr de la Nike, dacă ar fi să luăm un singur exemplu, să devină mai scumpe și ca averea maselor, a poporului, să scadă, pentru că noi trebuie să recurgem mereu la această soluție, la importuri și folosim dolarul ca o rezervă. Lucrurile acestea nu ar trebui să fie așa și constatăm că, din fericire, Bitcoinul se comportă total diferit. Are un caracter care induce deflația pe termen lung și este în istoria umanității un element unic faptul că este moneda cea mai globală, acceptată de numărul cel mai mare de oameni, chiar și de cei care o urăsc. Ea poate funcționa și în regiuni care erau deconectate sau fără legătură financiară și economică una de cealaltă, având acest caracter internațional, pentru că e suficient să te duci într-un loc în care ai acces la internet și vei ști exact cât și cum cheltuiești. Asta, desigur, le permite și oamenilor să capete mai multă putere. I may add a bit, Vlad, as you hinted on your experiences with savings and post-communist situation with money. Even prior to that, in Czechoslovakia, we've had a very bitter experience with our government that shows that it's not only the question of like right now we are dealing with bigger inflation or hyperinflation, but in general the ability of a government to interfere with the money, to do so-called monetary reforms, as good as it sounds, but when all of a sudden you lose 1 to 30 or 1 to 50 of your savings, like what happened in 1953 in Czechoslovakia, that gives the nation a big lesson. And I'm just a bit sorry maybe that this lesson is not newer, that the younger generations would remember it live and not just from the history books in my country per se. But then that's one part of the story, and the other part of the story is countries where people do not have even access to basic
financial infrastructure and services. And last year, I spent a decent amount of time in South America and especially in Paraguay, where 70% of Paraguayans don't even have a bank account. It's so expensive for them to have a bank account, and they cannot afford even the basic banking fees, that they just don't have any way to interact with the world, interact online, have a job that they could do remotely and get paid. And so just a simple 10 or 15 minutes for a Paraguayan construction worker to open a Bitcoin wallet on his phone and receive the first couple of dollars in Bitcoin from me was a mind-blowing experience, because that guy was like, yes, right now this is my first savings account. So this is another angle of Bitcoin that is absolutely novel and revolutionary. Vreau să mă leg de ceea ce spunea Vlad mai devreme cu privire la situația țărilor post-comuniste, la problemele de hiperinflație pe care le-am cunoscut noi și la faptul că guvernele tind să rezolve în felul lor aceste probleme prin reforme monetare. Am văzut asemenea reforme și în țara mea. În 1953, de exemplu, e o perioadă destul de lungă și atunci tinerii nu-și mai aduc aminte de aceste lucruri care poate este regretabil. Trebuie să consulte istoria ca să fie la curent. La vremea aceea, din cauza reformei monetare, oamenii au ajuns să piardă până la 30-50% din propria avere, dacă nu mai mult. Și pe lângă această problemă de pierdere a valorii, faptul că există alte țări în care oamenii nu au acces la elementele de bază. Am petrecut o vreme destul de îndelungată în Paraguay și în alte țări din America de Sud și am constatat că acolo, din cauza imposibilității de a plăti comisioane de deschidere a unui cont la bancă, care sunt prea mari, oamenii nu reușesc să aibă nici măcar depozite sau conturi de economii, să țină legătura cu restul lumii și să fie cumva plătiți. Am petrecut la un moment dat 10-15 minute cu cineva și împreună l-am ajutat să deschidă pe telefon un asemenea cont, un portofel electronic, prin care a primit primii câțiva dolari, ceea ce l-a făcut să fie foarte bucuros, pentru că acum ajunsese și el să aibă primul cont de economii. Deci Bitcoinul poate fi privit și din acest unghi novator și revoluționar. Something else which I want to mention is that in chapter 5 of the book, at least chapter 5 in the Romanian version, there is this story about two possible futures. And you describe one in which individuals take charge of their destinies and decide to save and sound money and basically keep their governments accountable all the time through the ways in which they use their money. And then there's another one which very much resembles what's going on in China today, with all the authoritarianism and all of the control and social credit score and all of that stuff that governments want to do. But something else that has happened in the meantime, and seems to be like a mixed model, and something which I've also mentioned in the foreword of the book, is that we have this situation in El Salvador where instead of having grassroots adoption, where individuals suddenly decide that they want to use a better form of money, you have the government which tells you this is our new legal tender, which means that you're going to be coerced into accepting this currency. So what is your take philosophically on this situation, which puts in contrast adoption by free will because you choose to do it and you believe that it's a better form of money, as opposed to adoption because your government tells you to do it? Să vorbim și despre ceea ce în versiunea română apare la capitolul 5 al cărții. Se vorbește acolo despre cele două feluri de viitor, unul în care indivizii își asumă responsabilitatea, economisesc ei înșiși și trag guvernul la răspundere pentru ceea ce face cu banii lor, sau
vedem ceea ce se întâmplă în China, în care tendințele autoritare în acest moment devin din ce în ce mai puternice, controlul statului continuă să se exercite, ba mai mult, apare și acel rating sau credit sau scor social pe baza căruia sunt evaluate persoanele. La acestea se adaugă și un model cumva amestecat sau mixt pe care îl vedem în El Salvador, unde nu s-a pornit de la o adoptarea monedei de către indivizi, ci dimpotrivă, guvernul a spus că Bitcoin va fi moneda legală și mijloc de plată, deci respectivii au fost forțați să-l folosească. Cum vedeți aceste lucruri din propria perspectivă filozofică? Pentru că avem de-a face nu cu cei care adoptă moneda prin propria opțiune, pentru că li se pare mai bună, asta pe de-o parte, pe de altă parte, guvernele care forțează persoanele să o facă. Wants to take the word? I can take it. Well, here's the thing: like, if we look at the philosophy or the moral side of imposing something, whatever it is, then of course, as a libertarian with a soul, I would say people should be making their choices and be allowed to make their choices. At the same time, I'm kind of not surprised by the swift action of Nayib Bukele as the president of El Salvador, because he had the option of going either an opt-in that would please our moral imperative inside, but the other option was to face pressure from bodies such as IMF and World Bank, which came instantly right after he announced this move. And I'm believing that he made the only thing possible in order to make it possible, if you know what I mean. Then the more interesting question is what kind of choice he made. And there I would give him a positive point for choosing Bitcoin and not choosing a central bank digital currency, as many other countries are trying to issue and are planning to issue, because that is exactly the scenario that Vlad mentioned that is currently in China, running a social crediting system and literally managing people through money, and that risk is coming with central bank digital currencies as opposed with Bitcoin. So I would applaud Bukele for choosing the right money over the wrong one. Dacă ar fi să vorbim despre această parte morală și răspund eu prima la întrebare, sigur că în calitatea mea de libertariană mă bucur atunci când știu că oamenii pot să să aibă anumite opțiuni și nu sunt surprinsă că președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, a avut acest lucru, ba chiar îl felicit cumva în mintea mea. Între cele două opțiuni pe care le avea la dispoziție, exista și riscul sau posibilitatea să fie confruntat cu presiuni din partea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale și cred că a găsit soluția de a face, sau singura soluție posibilă prin care aceste lucruri să se poată întâmpla. Cred că este un punct pozitiv, pentru că n-a recurs la celălalt element menționat și de Vlad mai devreme, și anume emiterea unei monede digitale de către Banca Centrală a statului respectiv. Vedem ceea ce se întâmplă în China, acolo unde oamenii sunt controlați prin acest rating sau credit social și prin care permite gestionarea oamenilor din cauza banilor. Deci, încă o dată, cred că a făcut ce trebuie. Yeah, so I guess my impression of, what happened in El Salvador isn't that, Bitcoin is the only legal tender, or, you are forced to use Bitcoin. But I guess,
From my perspective, from where I'm from, I would take that any day, anytime. And I think that government will try to, I guess, retain as much power as they've historically had. And this is what, in my opinion, is the best attempt thus far for a government to be, I guess, relevant with the direction that we think the world is heading in. And I still think it's a better alternative than what we have, because at the end of the day, the government of El Salvador does not control Bitcoin. So I guess they're doing their best to ride on its wave, which we think is a very huge, very important, very magnificent wave. So, I would say kudos to them for attempting that, I guess. La rândul meu îi felicit pe cei de la guvernul celor din El Salvador, unde știu că Bitcoinul este singurul mijloc legal de plată. Dacă și la noi s-ar putea face asta, m-aș bucura să începem oricând. După câte știm, guvernele, în mod tradițional, vor să-și mențină puterea pe care au avut-o de-a lungul istoriei și autoritatea, iar în cazul acestei țări, cred că au încercat să facă ceea ce era relevant sau ceea ce era eficient din punctul lor de vedere, profitând de direcția în care se îndreaptă lumea. Și lucrul acesta e important. Trebuie să subliniem încă o dată că nu guvernul din El Salvador poate controla ce se întâmplă cu Bitcoin, așa că îi felicit încă o dată că au ales această opțiune. I think one of the more annoying things that's happened with the El Salvador thing is the legal tender status of Bitcoin is being used as if it's some huge violation of people's rights, especially by people in Ethereum or Bitcoin Cash or something like that. And it annoys me to death because they have shown zero concern for legal tender laws before that. And this is just a stick for them to beat Bitcoin people with. It's stupid. It's FUD. It's FUD at the stupidest, most insincere and disingenuous level. It's and it's meant as a way to throw shade on Bitcoin, and they don't like the fact that Nayib Bukele basically chose Bitcoin and not any of these other ones. And I think what he's doing is the right move, because Bitcoin's the only one that really uses the Lightning Network in a good way, and has the infrastructure around it to support sort of the daily transactions that are necessary. My take on his the need to make it into a legal tender is that was the only way to sort of put Bitcoin on the same footing as the dollar, which is the other legal tender. If you could downgrade the dollar, but that was too much of a heavy pull rather than upgrading Bitcoin to that level. Does it trample on people's rights a little bit? Maybe a little bit. But I think that's not a very big concern. It does cost businesses somewhat to add Bitcoin integration. Would I prefer that to happen naturally? Yes, but this is the sort of political reality that you get into, is that in order to put it on the same footing as the dollar, you sort of have to do this sort of thing. It's not ideal, but I find the concerns from Vitalik Buterin et al. To be completely disingenuous, and he's just mad that Ethereum didn't get the same thing. That's it. Da, constat într-adevăr că se vorbește despre alegerea Bitcoinului ca singurul mijloc legal de plată în El Salvador, ca o încălcare comisă împotriva drepturilor omului, și lucrul acesta este prezentat sau criticat mai ales de către cei de la reprezentanții celorlalte monede, cum ar fi Ethereum, care până acum păreau să nu aibă niciun interes pentru relația dintre aceste monede și mijloacele legale de plată. Deci mi se pare că s-a ajuns la un nivel prostesc și nesincer al acestei dezbateri. Sigur că lor nu le-a convenit alegerea pe care a făcut-o președintele Nayib Bukele, dar cred că a fost într-adevăr o mișcare deșteaptă, o mișcare în direcția bună,
Bitcoinul se poate folosi de rețelele existente, de infrastructura pentru tranzacțiile zilnice și trebuie să privim acest lucru și în contextul paralelismului sau competiției dintre Bitcoin pe de-o parte și dolar, care funcționează, dolarul american, ca un mijloc legal de plată. E destul de greu să reușești să faci dolarul să coboare de la poziția pe care o are. Și atunci, cumva, această mișcare, care într-adevăr încalcă într-o anumită măsură drepturile omului de a-i obliga să folosească Bitcoin și nu o altă monedă, era ceva care oricum urma să se întâmple la un moment dat. Nu este ideal, dar având în vedere că acele critici care se aduc mi se par nesincere, cred că este până la urmă ceva bun. Yeah, I just wanted to add that I actually don't quite feel like there's any or much of like a human rights because it's no. I don't think, from everything I've read, I don't think that it's by force to accept or use Bitcoin. You just can't legally, and there's like a straightforward path to do so. So from everything I've read, it's just like you could continue to use the USD if you'd like, but if you would like to be able to accept, the world's most global, resilient, deflationary currency, then we will support you. So I guess I don't quite see how that is like a negative with regards to human rights. I don't think it's by force to use Bitcoin yet. Anyway, it might be in the future. Yeah. În ceea ce mă privește, consider că nu există un impact negativ din punct de vedere al drepturilor omului, pentru că, din câte înțeleg eu, din ceea ce am citit, nu există cu adevărat o obligație de a folosi Bitcoinul acolo. Se poate folosi în continuare cealaltă monedă, dar cei care hotărăsc să folosească Bitcoin vor primi ajutorul statului. Așa că nu aș vedea lucrurile în modul negativ în care sunt prezentate uneori. Besides, my feeling slightly is that the criticisms did not blow from the altcoin sphere as much as they blew from the legacy financial system, because first of all, Bitcoin is in a way, by being an antidote to the financial or the monetary ecosystem we have, it is a direct threat to the dollar or another state-issued currency. So I would actually expect World Bank and International Monetary Fund to step in front and say, no, we don't like this. The second thing is the notion of making a genius move for the country, which Nayib Bukele did that as first, and I'm thinking that maybe this year we will see more and more countries taking a more active approach or welcoming approach to Bitcoin, because just like one idea to consider for them is to having the head start to becoming one of the wealthiest countries in the world. And Kathleen, I will let you translate, and then I will expand on what I mean by this. Cred că mai degrabă decât din partea celorlalte monede, critica aceasta vine, după cum era de așteptat, din partea reprezentanților sistemului financiar tradițional, pentru că până la urmă Bitcoin este un antidot al acestui sistem și poate fi perceput ca o amenințare la adresa dolarului sau a altor monede oficiale. Așa că mă și așteptam cumva ca Fondul Monetar Internațional să intervină și să spună că nu este ceva bun. Totuși să subliniem că avem de-a face aici cu o mișcare genială, i-aș spune, în țara respectivă, și că probabil că și de anul acesta din ce în ce mai multe țări vor deveni active și vor avea o abordare asemănătoare, ideea fiind de a fi în fruntea acestei mișcări, astfel încât să poți deveni una dintre cele mai bogate țări din lume. Somewhere I've seen an adoption curve of internet compared to the adoption curve of Bitcoin. And it seems that Bitcoin is twice as fast
in adoption than internet was. And taking that into account, we can assume that by 2025, we will have roughly 1 billion of Bitcoin owners or users in the world. Okay, let's assume, because the adoption curve is not linear, but let's assume by 2030, we will have 8 billion users. There will be a little bit more inhabitants of this planet, but let's assume that's the hyper-Bitcoinization that we're talking about, 8 billion people using or having some small fraction of Bitcoin. Taking the Pareto principle, and 21 million total Bitcoins ever to be in the circulation, you can assume that to be part of the top 20 wealthiest people in the world, it's enough to own just about 0.01 Bitcoin. Okay, in this scenario, which, for example, in the case of a country like Paraguay that I visited last year, would only take the individual to invest 1 monthly income into Bitcoin today in order to be in 10 years down the road among the wealthiest in the world. And so Nayib Bukele and other presidents and leaders of other nations that are in an economically dire situation, or they don't have their own monetary instruments, they will be looking for a safe haven, and they will be looking for a better money for their people. And if they use the head start that they could have now, they can jump from efficiency-driven economies to very wealthy, innovative, value-added driven economies in just a few years from now, if they adopt Bitcoin. Există și o curbă care compară adoptarea internetului cu adoptarea Bitcoinului și se constată că în cazul Bitcoin rata de adoptare este de 2 ori mai rapidă. Putem estima că până în anul 2025 vor exista în lume 1 miliard de posesori sau utilizatori de Bitcoin. Sigur că nu este o curbă lineară, și până în anul 2030 8 miliarde de persoane, pentru că va avea loc un fenomen pe care l-am putea numi hiperbitcoinizare, dacă permiteți un asemenea cuvânt, prin care aceste persoane vor poseda sau vor folosi fie și o fracțiune din cele 21 de milioane de Bitcoin aflate în circulație. Și folosind principiul lui Pareto, dacă ar fi să ne gândim și la situația Paraguayului, pentru a te încadra între cele mai bogate 20 de persoane din lume, ar ajunge la vremea aceea, deci peste vreo 10 ani, să ai și 0,01 Bitcoin. Și pentru a ajunge la această sumă, la această valoare, în Paraguay ar fi suficient ca cineva să investească astăzi un venit lunar, urmând ca până în 2030 valoarea acestuia să crească. Deci, cred că situația cu care se confruntă Nayib Bukele, o situație dificilă din punct de vedere economic, l-a făcut evident să caute o soluție economică mai bună pentru poporul său, o cale mai bună, și că poate profita eventual de avansul pe care l-au înregistrat pentru a schimba chiar și tipul de economie care funcționează în țara respectivă, de la una bazată pe eficiență, cum sunt cele din jurul nostru în general, la una bazată pe valoarea adăugată. Right. One question that I get a lot now that I have translated a Bitcoin book in Romanian concerns the fact that obviously there is this Romanian project which promises to do whatever Bitcoin does 1,000 times faster with greater efficiency, with a lot of stuff on top of it. And they come to me and they're like, yeah, so Bitcoin is like a Model T, right? It's old tech. It was released 13 years ago. We have improved it. We have released something which is better. And I always explain to them how money works. They don't really listen to me. They're gonna get burned, most likely. But can you explain in your own language, with your own words, why Bitcoin is such a unique case and we cannot really replicate it? Sigur că mi se adresează
adesea o întrebare de la cei care țin legătura sau promovează proiectele acestea românești, care pretind că sunt de 1000 de ori mai rapide și mai eficiente decât Bitcoin. Sunt atâtea și atâtea persoane care spun că e ca și cum ne-am gândit la domeniul automobilelor și am face comparația cu un Ford T, dacă am înțeles bine ce a spus Vlad. Deci o tehnologie foarte veche care a apărut acum 13 ani și pe care noi, spun respectivii, o putem îmbunătăți. Le explic de fiecare dată cum funcționează banii și că sunt într-un mare risc de a o încasa, ca să spunem așa, pentru că, și că lucrurile acestea nu pot fi reproduse sau nu se poate ajunge la o replică, dar v-aș ruga și pe voi să vă exprimați cu privire la aceste elemente. I would say, as I hinted before, see Bitcoin as money. And so you save your money and see other forms of investments where you can go, and that's investment. And if you don't know much about the technology, or if you don't know about the projects and the backgrounds, then it's gambling. Okay, so there are people who made money by trading tokens, and that's probably as legitimate as gambling in the casino. And that's fine, but in order to be profitable on that side, you would have to be actually a trader and sit and understand to read the graphs. To people who are seeking stability and security and non-confiscatable good censorship-resistant money, then I say there's just one, and that's Bitcoin. Bitcoin has done a tremendous development throughout the last 10 years. I could probably let Jimmy talk about that front a little bit more. Sigur că revenim la ceea ce spuneam mai devreme când vorbeam despre diferențele care pot exista între economisire și alte investiții, pentru că putem folosi Bitcoin ca să economisim și dacă nu ești cineva care să cunoască foarte bine situația, tehnologia, proiectele, am putea eventual face o paralelă sau ne-am putea gândi și la situația celor care câștigă bani din pariuri sau din joc. Poate unii câștigă din comercializarea, din tranzacționarea de tokenuri și asta poate să fie ceva legitim, așa cum este și câștigul la casino, însă dacă cunoștințele pe care le ai nu-ți permit să înțelegi foarte bine cum funcționează toate aceste lucruri, mai bine te îndrepți către o monedă stabilă, care nu poate fi confiscată, care nu poate fi supusă controlului guvernului, și anume Bitcoin, pentru care constatăm că a existat această dezvoltare foarte amplă în ultimii 10 ani. Yeah, and this is a thing, right? Like everybody likes to look at Bitcoin as a technology, and in tech, basically anything that is newer, has more features, is considered better. But this isn't just the technology. It's not your iPhone that now has like more megapixels on your phone or something like that. This is money. And money is better when it doesn't change. The fact that we have so much of the strife that we've had with fiat money is exactly due to the fact that the supply is constantly changed, and all these like new devices of credit and things like that. Weird financial games get to be played through quote unquote innovation. Those aren't good innovations. And that's the real problem. It's not just a technological advancement. This is a monetary advancement. And that means that it has to follow sort of monetary rules. And money is better when it doesn't change. It's better when you have backwards compatibility and stability. All of these other things, the one with the better transaction throughput and all that stuff. Well, if you can do that, then you can change the supply as well. And that is very problematic. That's the real problem with fiat money. And all of these projects, what they end up doing is they trade off decentralization, which is the key property of Bitcoin, the ability to be self-sovereign over your own coins, the ability to have
real property rights over your own stuff in exchange for features like, oh, more transactions per second, or 70 gigabyte blocks or something like that. It's a terrible trade-off, because if you're giving up self-sovereignty, then there's really no point. You're just giving control to another entity. And this is the same story that's bandied about again and again. It takes some time to recognize that Bitcoin really is the one thing that's decentralized. All these other things are centralized, but some people just learn by getting burned a few times. And certainly a lot of people in this space have come around to becoming Bitcoin maximalists after having played with altcoins. That may have to be the case for a lot of Romanians that are falling for these other scams. Sigur că lumea e cumva obișnuită ca la tehnologiile noi să existe din ce în ce mai multe elemente, din ce în ce mai multe caracteristici, ca lucrurile să fie mai bune, dar nu putem să comparăm în întregime Bitcoinul cu un telefon mobil inteligent care are mai mulți megapixeli. Știm foarte bine ce probleme am avut cu monedele acestea tradiționale emise de guverne, pentru că se schimbă masa monetară, apar noi mecanisme de folosire, tot felul de jocuri, tranzacții financiare pe care le constatăm în jurul nostru, și tocmai de aceea banii sunt mai buni atunci când nu apar schimbări, când există această compatibilitate și stabilitate în timp, când rezultatele sunt lineare cumva. Trebuie deci să găsim un echilibru între toate aceste caracteristici, între elementele legate de descentralizare, cele legate de proprietate, și să ne gândim și la numărul de tranzacții pe secundă. Pot exista și blocuri de 70 de giga, ca și la elementele legate de conferirea controlului altor entități. Și tocmai de aceea aș spune că Bitcoinul are niște calități foarte mari comparat cu celelalte posibilități. Elementele acestea descentralizate sunt foarte importante spre deosebire de celelalte posibilități și ce putem să spunem? Probabil că unora le place să se ardă de mai multe ori până să-și învețe cu adevărat lecția și să devină niște adepți convinși ai Bitcoinului, ceva maximalist aproape, am putea spune. Și ne mai transmite Vlad o ultimă întrebare pe care o adresăm. Nu, înainte de asta mai are de răspuns Timi, fiindcă a spus că va pleca în 5 minute. Așa, da, ok, scuze. So over to Timi before we get to the last question. Oh yeah, I mean, my answer to that question pretty much echoes a lot of Jimmy's thoughts. One of the things that I think hasn't really been, I guess, mentioned or touched on is there's a certain network effect that Bitcoin has that I don't think is easily replicated. It's kind of like a once-in-a-lifetime thing. I think that is the only thing that Alena and Jimmy didn't touch on. Yeah, it's just a once-in-a-lifetime thing. Yeah. Cred că trebuie să vorbim despre faptul că Bitcoin este cu adevărat ceva unic, e ca și cum ar fi ceva care se întâmplă o dată în viață. Sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii și cred că cam acesta ar fi singurul lucru care n-a fost menționat până acum. That's the concept of immaculate conception of Bitcoin. That is so unique about Bitcoin. Other projects trying to create cryptocurrencies or blockchains, those are centralized projects with headquarters and CEOs and the server house for most of them, right? So even if they are building a decentralized ecosystem, they're still a very centralized project. And as opposed to Bitcoin, where Bitcoin will live on despite hardship and despite temporary or permanent bans. Bitcoin has become this very resilient animal
that moves across the borders. Like we've seen a big outflow of hash rate of Bitcoin miners from China because simply Chinese government decided again that they don't like Bitcoin. And did it harm Bitcoin? Did it finish? No, not really. It just took a couple of weeks until we saw the hash rate popping up, the Bitcoin miners popping up in other parts of the world. And so this network effect and the resilience of Bitcoin is something really, really unique. That is uncomparable with any other project. Pentru că vorbim de ceea ce este unic, să vorbim și, dacă e să vorbim în termeni biblici, despre imaculata concepțiune a Bitcoinului. Sunt alte monede pentru care există adevărate proiecte care sunt concepute de niște entități centralizate cu structuri în care există persoane care au rolul de președinte și care încearcă, reproducând modelul Bitcoin, să vină cu niște monede descentralizate, dar acest lucru nu va fi o reușită și putem spune că Bitcoin va trece dincolo de toate aceste vitregii, de interdicțiile temporare, va fi ca un animal foarte rezistent care trece și dincolo de granițe și reușește să se adapteze în diverse ecosisteme, după cum vedem că s-a întâmplat și în China, unde celor de la guvern, autorităților, nu le-a convenit această monedă și ca urmare minerii de acolo au ajuns să fie activi și prin alte țări în întreaga lume. Vedem ce s-a întâmplat în Brazilia și toate acestea ne arată pe deplin că Bitcoinul este imposibil de comparat cu alte monede. Right. So the last question that I have for all of you is, why would you buy this book? What makes it special? And I think this is like $5, so it's not really much. I suppose anyone can afford it in Romania. But what makes it special? Why would they buy it? And what kind of ideas should they expect to find? Vlad, we should say the price in Bitcoin, not in dollars, maybe. Trecând peste micul aparte din partea interpretului, întrebarea lui Vlad pentru autor este: ce face ca această carte să fie specială? Probabil că are un preț pe care l-am putea estima la câțiva dolari. Deci, de ce ați cumpăra această carte? I would say that the reason to buy this book is because you want an introduction to Bitcoin that's honest, that isn't conflating it with all these other assets or something like that. And for a lot of people around the world, they're very curious about what Bitcoin is. It's a very good introduction book. It's by no means like comprehensive, and you're not going to learn absolutely everything there is to know about Bitcoin just by reading this book. But we wrote it specifically for people that are learning about Bitcoin, that don't know much about Bitcoin, and give a different perspective rather than the ones than the news media likes to talk about, which is, hey, it's for drug dealers and for degenerate gamblers and all that stuff. It's specifically for people like the people of Romania that understand what inflation is, how it affects them, how the monetary system is set up to exploit them. And this is a way out of that exploitation. It's a way out of the current financial monetary system, which is largely US dominated, largely US dollar controlled, and so on. And by doing that, they'll actually have sovereignty over their own money, over their own wealth. And that's something that they can take and use to better their own lives and the lives of their children and their children's children, and so on. Sigur că e o foarte bună introducere. E o carte scrisă pentru cei care sunt curioși, chiar dacă nu vor ajunge să știe sau să învețe totul despre Bitcoin. Noi am scris această carte pentru cei care nu știu prea multe despre Bitcoin, pentru a le oferi o perspectivă. Pentru cei care
știu câte ceva despre inflație, despre sistemul monetar, care este dominat de Statele Unite și de moneda americană, și pentru a le oferi acestor persoane o cale de ieșire din acest sistem de exploatare, astfel încât să poată ajunge să-și afirme cu adevărat suveranitatea financiară personală, să se poată folosi de bani și de avere pe care le controlează pe deplin și să poată să-și îmbunătățească viața pentru ei înșiși, pentru copiilor și pentru generațiile următoare. De ce nu? I would also say it's a great book for people who don't have much time and don't have a technical background or a financial background. Typically, when someone wants to start understanding Bitcoin, he would spend weeks, maybe months online researching and listening to podcasts. Well, my mom doesn't have the time or the will, but she will definitely read something like this. It's only a couple, it's 100 and something pages that you can read in one afternoon and understand the big picture of Bitcoin. And then you can go ahead and research and choose your wallet and start. By the way, I checked, Vlad, I checked how much is 0.01 Bitcoin, and that in Romanian lei, that's about 1,800 lei. Is that about a monthly income in Romania, more or less? Okay, so that would be the amount to have to just convert one of your monthly salary to be fine in the future. Cred că este o carte foarte bună pentru că nu e o carte adresată celor care nu au mult timp la dispoziție pentru a face aceste cercetări, care nu au neapărat o pregătire sau o formare în domeniul tehnologiei și al finanțelor. Nu trebuie să petreci săptămâni și luni întregi ca să studiezi pe internet despre Bitcoin. Pur și simplu e ceea ce ar putea face și ceea ce ar putea citi și mama mea într-o dupămasă, o cărticică de 100 de pagini, care să-ți permită să ajungi la un prim nivel de înțelegere, după care, dacă vrei, desigur, poți merge mai departe, căutând pe internet, ascultând tot felul de podcasturi, creându-ți propriul portofel. Și vreau să-ți spun, dragă Vlad, că am căutat între timp și cât ar însemna 0,01 Bitcoin în lei românești, cam 1800 de lei, dacă nu greșesc. Probabil că asta este o sumă care corespunde mai mult sau mai puțin cu valoarea unui salariu lunar. Nu știu, trebuie să ne confirmi tu răspunsul. Yeah, I think you've mostly said it all. When we got together to write this, our kind of like litmus test for if it would be a success is if our parents can read it. And I'm happy to say that my dad read it, my mom did. Some of my teammates, their parents read it too. And Bitcoin is a very complex, sprawling, infinitely deep subject. And if my dad, who has no computer science or technical background and isn't really an economist, can read it and feel like he finally understands what his son sort of does, that's that was the mission. So anyone who is looking for a simple language, some storytelling, and a very gentle, short intro to Bitcoin, I think this book is for you. Într-adevăr, pot să mă gândesc la experiența propriei familii și să spun că această carte este una reușită dacă este o carte pe care o pot înțelege și părinții noștri. Mama, tata, prietenii mei au citit și ei această carte despre Bitcoin, un subiect destul de complex, cu ramificații foarte puternice și care poate ajunge să aibă o mare profunzime și vă pot spune că tata a înțeles-o. Deci e o carte bună pentru că are un limbaj simplu și se bazează pe niște povești pe care le-am folosit. Right, so I would like to very much thank you for participating into this conversation. I know that it took a lot of effort from some of you, all of you actually, to join this for about an hour. I know that you have lots of stuff to do, and I know how Bitcoin can suck all of your time and consume all of your existence into learning or developing something.
So I appreciate that you took some time for the Romanian audience and you helped boost this launch. Because just like in your cases, my parents have also read this book and they asked me questions and it felt great. And it's also the purpose for which I have done this. So thank you again. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați făcut efortul să fiți prezenți online. Știu că aveți foarte multe lucruri de făcut, că Bitcoin vă consumă o mare parte a existenței și a timpului dumneavoastră și tocmai de aceea cred că este cu atât mai important că am putut să fim prezenți aici, să lansăm această carte online pentru publicul românesc, să o impulsionăm și să vă spun că într-adevăr și experiența părinților mei este similară cu ceea ce s-a menționat mai devreme și să vă mulțumesc. Well, thank you, Vlad, for having us and for all your work on the translation. As I said, I think Romanians are a nation that suffered a lot in the past and deserves to have a better life and stronger wealth. And Bitcoin can help. So I'm very excited and hopeful for the Romanian translation. Vă mulțumim foarte mult, îți mulțumim foarte mult, dragă Vlad, pentru traducere și pentru toată activitatea ta. Știu că românii au suferit foarte mult și cred că merită să aibă o viață mai bună, să poată să-și dobândească sau să-și consolideze propria avere, un demers în care și Bitcoinul le poate fi de mare ajutor. And thanks, Kathleen, for your tireless translation and for your enormous memory. I don't know how you're doing it. Și mulțumim și pentru traducere și pentru redarea cu fidelitate a ceea ce s-a spus. You're most welcome.